Rosyjski dronerska ned over Polen, första gång I NATO-historien, en massiv provokation. Warsawa våknet, I dag upp till en chockbölge som rister icke bara Polen, men hela Europa. För första gång sedan André Verdenskrig har ett europeisk NATO-land erklart ett fientligt luftfartyg blitzskutt ned over eget territorium. Och icke av vem som helst, men ryska droner. Statsminister Donald Tusk bekräftat själv natt att minst 4 av 19 ryska droner som kryssat den polska gränsen beskutt ned, efter att ha trängt hela 50 kilometer in I NATO-territorium. Händelsen skedde mens Ryssland genomförde ett av sina största luftangrepp mot Ukraina sedan krigen startet, med over 400 droner of 40 missiler sent in I nabolandet. Detta markerar ett dramatisk vendepunkt. För första gången har ryska vapen blitzstoppet med makt på NATO-mark. Och budskapet fra Warsawa kristallklart. Detta var ingen fel. Detta var en provokation. En krigshandling utan sidestike. Detta en storstilt provokation fra Moskva. Polen beredd till att svara på en handling som truer vårt territorium av vår befolkning, sa Tusk i en hastig presskonferens tidig idag morges omgitt av försvarsministern, generalstaben och president Karol Nawrocki. Den polske herren beskrev nedskittingen som en uhört aggressionshandling och satte landet I högsta beredskap. Det polski flygvapnet blev raskt mobiliserat. Det var speciellt det nederländska F-35 jagerflygplanet, stationerat i Polen som del av NATO-beredskapen, som spilte en avgörande roll I att identifiera av skite ned dronene. I följa fler militära kilderball to droner drept I luften, mens to andra krasket efter att ha blitt truffet av luftvärn. Chocket ved gränsen. Delar av rakene landet när den polsk-belarusiska gränsen. Lokala myndigheter har bekräftat att minst ett bolahus ble ödelagt av nedslaget, men mirakulöst nog ble ingen människor drept. Inbyggare I den lilla landsbyn rapporterte om ett öredövande brak, mitt på natten. Vi trodde det var jordskälv eller att himlen öppnat sig, fortalte en kvinna till polsk television. Da vi löp ut så vi eldkulor falle fra himmelen. Politi och specialstyrkor spärrat raskt av området, mens militäret samlat in vraktalin. Belarus skylder på Ukraina. Samtidigt hävdat myndigheterna, Minsk, allierte med Moskva, att dronen mistet kursen efter att ha blivit förstyrt av ukrainska elektroniska försvarssystemer. Vad varte Polen I tidom att fler droner hade ändrat riktning och flöj mot deras territorium, uttalte den belarusiska generalstaben. Men I Warsawa blir förklaringen av visst som ren propaganda. Detta var ingen olycka. Detta var ett testangrepp på NATO, punktum, sa en polsk regeringsskilde. Zelensky, ett farlig vendepunkt för hela Europa. Fra Kiev kom reaktionen raskt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky slog fast att Rysslands handling representerar ett extremt farlig precedens för Europa. Detta ett open signal till hela kontinentet. Ryssland testar gränsen, bokstavligt talat, I dagvarde Polen. I morgon kan det vara Slovakia, Romania eller till och med Tyskland, att varte Zelensky I entale till det ukrainska folket. Fra Kiev kom reaktionen raskt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky slog fast att Rysslands handling representerar ett extremt farlig precedens för Europa. Detta ett open signal till hela kontinentet. Ryssland testar gränsen, bokstavligt talat, I dagvarde Polen. I morgon kan det vara Slovakia, Romania eller till och med Tyskland, att varte Zelensky I entail till det ukrainska folket. Han uppfordrat NATO till att reagera kraftigt och icke la Moskva tro att de kan slippa undan med slik provokationer. Ett monster av angrepp. Detta icke första gång krigens eld har sprutat nister över polsk jord. I 2022 bell to polske civil drept av raketrester som falt ned när gränsen till Ukraina. I 2023 ble en russisk kryssarmissile funnet dipped in I Polen, när Byen Bydgoszcz,
optiget tillfällig av en ritter I skogen fler månader senare. Men aldrig förr har situationen varit så explosiv, så många droner på en gång, så djupt inne i landet, och för första gång skuttne av NATO-fly. Flyplatser stängt, paniken i Warszawa. Mens händelsen pågick blev Warsawas hovedflyplats, Chopin, stängt i fler timer. Passagerer beskrev kaotiska scener med folk som löp i panik och fly som blev omdirigert i sista ögonblick. Det var som en krigsfilm, fortalte en resende till lokale medier. Alle visste att ryska droner var över oss. Ingen visste var de kom till att slå ned. Selvum flyplatsen no öppnet igen, situationen fortsatt spänt. Europa reagerar. Italia var bland de första till att fördöma händelsen. En allvarlig och oacceptabel kränkelse av polsk territorium, sa utenriksministern i Roma. I Brussel diskuteres no om NATO bör aktivera artikel 4, som innebär konsultation när ett medlemsland upplever en trussel mot sin säkerhet. Flera diplomater omtalar händelsen som den mest allvarliga testen av NATO sedan Ukraina-krigens start. Donald Trump, Putin och ett ökande kaos. Händelsen kommer bär uker att tidigare president Donald Trump försökte att få i stand ett fredsmöte mellan Putin och Zelensky i Alaska, utan resultat. Faktiskt har det ryska angreppen mot Ukraina ökat i intensitet sedan den tid. Putin har ingen intresse av fred. Han vill testa västen, gång på gång, till vi enten ger eller svarar, sa en ukrainsk analytiker. Ett förvarsel om som kan komma. Militärexperter pekar på att händelsen kan vara en bevisst strategi från Kreml, och så var långt man kan gå utan att utlösa en full NATO-respons. Det hybridkrigföring på sitt mest farlig. Droning kan ha varit billig, men konsekvenserna kan bli enorma. Adverar den polske säkerhetsforskaren Marek Nowak. Han menar Ryssland kan försöka att normalisera like felnavigringar för att pressa NATO in i en psykologisk krigslinje där alliansen hela tiden balanserar på kanten. Befolkningen lever i frykt. I Polen voxer frykten bland vanligt folk. Sociala medier fylls av bilder av lysglimt på himmelen av folk som söker täckning i källare. Vi trodde vi var trygga för de vi med NATO. Nå vet vi att ingenting säkert längre, skrev en polsk student på Twitter. Havano? Spörsmålet alla stiller sig. Vill NATO svara militärt? Eller vill man nöja sig med fördömelser av nya sanktioner? För Ukraina svaret uppenbart. Hvis NATO icke reagerar no, vill Ryssland tolka det som grundlöst för att fortsätta, sa Zelensky. För Polen händelsen en national väckarklocka. Det en ny epoke. Polen står på frontlinjen i Europas försvar, sa statsminister Tusk. Konklusion. En nist som kan antenna en storm. Det som startat som nok, en russisk nattlig dronebölga mot Ukraina, inte med att NATO för första gång måtte skite ned russiska vapen på sitt eget territorium. Om det var en bevisst provokation eller droner på villspår, slik Belarus hävdar, spelar egentlig liten rolle. För hela Europa realiteten densamma. Krigen i Ukraina icke längre begränsat till Ukraina. Den har nådd NATO. Spörsmålet icke längre om detta vill få konsekvenser, men vilka.